Bukti Hamas murni teroris. Mereka tidak peduli terhadap rakyat Palestina itu sendiri. Indonesia harus minta maaf kepada Israel dan masyarakat dunia kalau apa yang dilansir oleh pihak Israel, militer Israel, itu benar adanya, karena masyarakat sipil Palestina dan masyarakat sipil Israel adalah korban kebiadaban dari teroris Hamas. Anda bisa lihat, ini buktinya. Is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Beth Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. Indonesia membangun rumah sakit Indonesia dengan didanai oleh NGO dari Indonesia. Rumah sakit Indonesia ini dibangun dengan infrastruktur khusus, bukan hanya untuk memfasilitasi soal penyediaan medis atau kebutuhan kesehatan, perawatan, tetapi ternyata juga menyediakan fasilitas persembunyian teroris internasional yang namanya Hamas di situ. Dan biayanya ratusan miliar dikeluarkan dari APBN Indonesia untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza yang kemudian juga menjadi bagian dari markas persembunyian para teroris ini. Coba dengar baik-baik dulu ini. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built the hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. Terowongan-terowongan metro itu, kota-kota metro yang dibilang itu di bawah tanah. Untuk apa? Ternyata itu untuk markas para teroris. Dan ini difasilitasi oleh Indonesia. Dari awal, saya tahu Hamas ini sedang membuat counter tandingan untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan Israel ini hoax. Saya mau kasih tahu sama Anda, ya. Tidak ada intelijen terbaik di dunia yang bisa menandingi intelijen Mossad Israel. Ini buktinya, bukan mengarang-ngarang ini. Nah, coba kita lihat berikutnya, saudara. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gaza and underneath places like hospitals and mosques. They are building underground terror infrastructures for Hamas. Bu Retno Marsudi mesti tahu, salah satu poin perjuangan Hamas di dalam piagam Hamas Charter itu adalah ingin melenyapkan Israel dari peta dunia, dari muka bumi ini, ingin menggenosida Israel habis-habisan.
Ini yang dibilang akar persoalan Ibu Retno Marsudi yang terhormat. Hamas yang ingin menggenosida Israel. Tapi kalian balik beritanya. Israel yang mau menggenosida Palestina. Di mana itu otak? Pakai itu otak. Kalian justru mendukung teroris. Mestinya Hamas dikutuki. Hamas, Hizbollah, semua kelompok-kelompok teroris Al-Qaeda. Itu yang mestinya dikecam. Itu yang mestinya dikutuki dunia. Karena mereka rela mengorbankan manusia lain. Kita lanjut dulu. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Hamas used this tunnel to access their command and control complex under the hospital. This is all satellite, and of course all these images and intelligence and more was shared with other agencies to confirm what I'm showing you now. Now let's take a look at the hospital in 2020. You can see that the cement materials, including the arches, are no longer above the ground. Done. Ini tahun 2020 fotonya. This is a satellite image of the hospital complex taken after the massacre of 7th of October. I'm going to zoom in on the area here. Okay? Across the street. Only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here, the IDF identified a launch pad, meaning they launch rockets from here. I want to repeat it. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Bayangkan, dari bawah terowongan tanah mereka mengeluarkan roket-roket mereka dan hanya berjarak 75 meter dari rumah sakit Indonesia untuk menyerang Israel dengan mortir mereka yang ribuan jumlahnya itu. Lalu setelah itu mereka lari bersembunyi di bawah terowongan, di bawah rumah sakit itu. Dan kalau Israel menyerang balik, mereka akan gamang karena titik yang mereka lihat ada penyerangan roket itu merupakan areal rumah sakit. Coba lihat penjelasannya. Ini kan mengerikan sekali. Rumah sakit dijadikan tameng oleh Hamas yang katanya militan pejuang. Wah, tapi masa begini cara berjuangnya? Rumah sakit dijadikan tameng, tapi ketika diserang rumah sakit, ribut semua termasuk Indonesia, termasuk Pak Jokowi dan Ibu Retno mengatakan, rumah sakit diserang, ada kota metropolitan di bawah tanah, lorong-lorong metro itu yang mewah di bawah tanah dengan biaya pembangunan ratusan miliar untuk fasilitas para teroris itu. Tahu nggak Pak Jokowi? Tahu nggak Ibu Retno? Kalau Anda tidak tahu bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai Anda tahu bahwa itu ada, lalu Anda berbicara seperti itu, waduh, keterlaluan. Anda juga betul-betul adalah pendukung teroris. Saya malu punya presiden dan menteri luar negeri dan pejabat-pejabat negara ini. Kalau kemudian terbukti mendukung gerakan teroris internasional. They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before in 2010. This architecture of underground facility, including launch pads. Here you see layer by layer how Hamas systematically built the Indonesian hospital to disguise its underground terror infrastructure. And we see that they use the area around the hospital as a base for terror against Israel today. Now I want to reveal evidence that Hamas steals fuel from the Indonesian hospital. Next, we will listen to a phone call from November 2nd with an official closely affiliated to Hamas terror organization. This phone call and others can be authenticized and verified by other agencies that we send them more materials that I cannot reveal here. Agency of the United States and United Kingdom will verify these materials. Yang jahat, bahkan yang melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji, sangat brutal,
adalah Hamas, teroris internasional itu. Bayangkan coba. Kita lanjut dulu. This call that we intercepted reveals a few things. While Hamas screamed to the world about the lack of fuel, there is no shortage of fuel in Gaza. Hamas has the fuel. It's in the hands of Hamas. The leadership and the member of Hamas are lying. Hamas has fuel. Hamas stores this fuel underneath hospitals in Gaza, the very hospital that Hamas tells the world's running out of fuel. I will now share one last audio recording with you that we intercepted. Hamas moves fuel from the hospital to terrorists, okay? In Jabalia, meaning moving it from Shifa to Jabalia, from Shifa Hospital to Jabalia, the same Jabalia that Ibrahim Be'ari, the murderous commander, was killed. They move fuel to Jabalia because Jabalia is a terror center. They steal the fuel from the hospital, the fuel terror infrastructure. Finally, I want you to see Hamas in their